У So нас со that среды сохранились некоторые вопросы, мы сейчас их продолжим отвечать. so that they know what's going on. Okay. So Итак, Chaitanya Dasi will, you have the questions already? And the questions are up. So I will read the English and then we can translate. Okay. yeah. I think this may be a comment. Srila Prabhupada is a multi-dimensional personality. And even we, second or third generation devotees, are able to feel separation from him, even if we obviously never met him in person. A spiritual relationship as between guru and disciple is beyond time and space, and something different from everything we could experience in the world of limitations. A pure devotee, as Uddhava, was able to feel simultaneously separation and the presence of Krishna when he left, and that was pure ecstasy. The same was for the gopis. So how is this possible? Because pure spiritual love makes everything possible, even to love someone that we apparently never met in person. Итак, это скорее больше как комментарий. Шрила Прабхупада, он является личностью, которая находится в различных измерениях. И даже мы, преданные второго и третьего поколения, способны ощущать разлуку с ним, хотя, несмотря на то, что мы никогда, конечно же, личностно с ним не встречались. Духовное отношение между гуру и учеником, оно находится за пределами времени и пространства, и оно нечто другое и отличается от всего того, что мы можем ощутить в этом ограниченном мире. Чистый преданный, такой как Удхва, был способен одновременно ощущать и разлуку, и присутствие Кришны, когда тот ушел. И это был чистый экстаз. То же самое было и с Гопи. Так как же это возможно? Потому что духовная любовь, она делает все возможным. Даже любить того, кого мы вроде бы даже и не встречали. So that means you can all have a very intimate relationship with Srila Prabhupada. Это означает, что у всех вас могут быть очень близкие отношения со Шрилой Прабхупадой. Even though you never met him. Несмотря на то, что вы никогда не встречались с ним. Some of his disciples never met him. Некоторые из его учеников даже с ним не встречались. So the intimacy comes through service and obedience to the order. Близость приходит за счет служения и за счет того, что мы следуем приказу. So even if I told the story, I will tell it again. Told it many times. Я рассказывал эту историю много раз, но расскажу ее снова. Two disciples were initiated. You can translate. Два ученика получили инициацию. By Srila Bhaktisiddhanta. Бхакти Сиддханты Сарасвати. Yeah, I might speak in short sentences for some reason. And 2 months later, they left. И несколько месяцев спустя они ушли. And then he was told, two of your disciples, initiated disciples, have left. Ему было сказано, что двое из ваших инициированных учеников ушли. And he said, they were never my disciples. Он ответил, они никогда не были моими учениками. So someone who is initiated by Srila Bhaktisiddhanta, he's saying, they're never my disciples. Таким образом, вот личность, которая получила инициацию Бхактисиддханты, он говорит, что они никогда не были моими учениками. And someone who is serving the order of Srila Bhaktisiddhanta, he is actual disciple. А тот, кто следует указу Шрилы Бхактисиддханты, он настоящий ученик. Although he may now have never met him. Хотя, возможно, и сейчас он ни разу с ним не встречался. Yeah. So the point of this discussion is that none of you ever, should ever think that you can't have an intimate connection with Srila Prabhupada. Суть этого разговора в том, что никто из вас никогда не должен думать о том, что у вас не может быть близкой связи со Шрилой Прабхупадой. Not only that,
you should think Не только that это. it's extremely important that you have an intimate relationship with him. Not that you can have it, but you must have it. Более того, вы должны думать и размышлять о том, что чрезвычайно важно иметь близкое отношение с ним. Не то, что вы не можете его иметь, а то, что вы должны такое отношение иметь. And so Srila Prabhupada said, if you want to know me, read my books. So you might say, how can I know Prabhupada? And this is how you can know him. И Прабхупада говорил, что если вы хотите знать меня, то читайте мои книги. Поэтому, если хотите знать Прабхупаду, вот за счет этого. And so our service is to give Srila Prabhupada to the world. Наше служение в том, чтобы дать Шрилу Прабхупаду миру. And if you do not have a strong and close connection with Prabhupada, you will not be able to give that strong, close connection to anybody. Если у вас нет близкой, сильной связи со Шрилой Прабхупадой, то вы не будете способны дать такую связь кому-либо. And that would mean the next generation would be further separated from Prabhupada. И это будет подразумевать, что следующее поколение будет более отдаленно от Шрилы Прабхупады. So that's not good. И это нехорошо. Yeah, that's a problem. Yeah. Это проблема. You understand how that can happen? Вы понимаете, как это может произойти? You don't feel connected to Prabhupada, then how will you be able to connect other people? Если вы не чувствуете себя связанным со Шрилой Прабхупадой, то как вы будете способны связать And then с ним what will других? happen to ISKCON if each successive generation is less connected to Prabhupada? И что же произойдет потом дальше? It'll be a very different movement. Это будет совсем другое движение. Yes. Okay, we have another comment. Следующий комментарий. This is from Nadia Mani. I assume the most difficult thing here is not to create my Prabhupada. You can translate as I read. Следующий комментарий Надия Мани. Я считаю, что самое сложное здесь вещь — это не создать своего Прабхупаду, моего Прабхупаду. Just like you use the quote by Anne Lamott in your book, Spiritual But Not Religious. Here's the quote. You can safely assume you've created God in your own image when it turns out that God hates all the same people you do. Подобно тому, как вы используете цитату из книги Анны Ламота «Духовная, но не религиозная». Цитата. Вы можете считать то, что вы создали Бога по собственному подобию, если получается так, то что Бог ненавидит все тех же людей, что и вы. That is so funny. Это на самом деле смешно. You think Krishna hates all the same people you do? Вы думаете, Кришна ненавидит тех же самых людей, что и вы? Yeah. So, anyway, we'll finish. So we have to be careful and not to project our own ideas on Prabhupada. Продолжаем этот комментарий. Посему мы должны быть аккуратны, осторожны в том, чтобы не проецировать свои собственные идеи на Прабхупаду. Yeah. Because then Prabhupada will end up hating all the same people you hate. Потому что тогда Прабхупада будет ненавидеть всех тех же самых личностей, что и вы. And Prabhupada will like all the things you like and hate all the things you hate. You have to be careful. И то, что Прабхупаде будут нравиться все те же самые вещи, что и вам, а не нравятся те, которые вам не нравятся. В этом мы должны быть очень осторожны. It's supposed to be the other way around. Должно все быть совсем наоборот. We like all the things he likes. We hate all the things he hates. We hate whatever he hates. We hate whatever he likes. We like. То, что ему нравится, нам нравится. То, что ему не нравится, нам не нравится. Okay. Next question from Jyotirmayi. I am often questioning myself with this question. What would Srila Prabhupada do or say if he came back now and saw what the movement has become? Следующий вопрос от Джотирмайи. Вопрос. Я часто задаю себе вопрос, что бы произошло, что бы Шрила Прабхупада бы сказал, если бы он вернулся в сейчас, в данный момент, и посмотрел, что стало с его движением.
Well, one thing he would do was what he always did was encourage and appreciate the successes and then correct any deviations. То, что он точно бы сделал, то, что он и раньше делал, он бы поощрял и вдохновлял в различные успехи и также бы корректировал какие-то недочеты. And now Jyotirmaya is thinking, okay, so tell me what deviations he would correct. И теперь Джотирмай думает, ну теперь скажите мне, какие бы отклонения он корректировал. I'm afraid if I told you, you would all leave ISKCON. Я боюсь, что если я вам скажу все это, то вы все покинете ИСККОН. Yeah. This is a difficult question to answer because this is prone to be an individual's subjective opinion of what they think Prabhupada would correct. Это на самом деле тяжелый вопрос, чтобы на него ответить, потому что здесь мы рассматриваем мнение индивидуума в том, что мы бы считали, что Прабхупада бы скорректировал. But Prabhupada stressed, we could say he stressed two things. Но мы можем сказать, что Прабхупада делал ударение на двух вещах. Becoming Krishna conscious and giving Krishna consciousness. Становиться сознающим Кришну и давать сознание Кришны. So becoming Krishna conscious requires good sadhana. Для того, чтобы стать сознающим Кришну, требуется хорошая садхана. So if you read through Prabhupada's letters, you'll read thousands of times where he says, rise early, take bath, chant your rounds, hear Srimad Bhagavatam, and do service, spread Krishna consciousness. He said those thousands of times, he said that. Если мы будем читать письма Шрилы Прабхупады, то там мы сможем обнаружить то, что тысячи раз он говорил о том, то, что просыпайтесь рано утром, следуйте своей садхане, принимайте омовение, читайте джапу, следуйте, идите на лекциям. Он говорил об этом тысячи раз в письмах. So wherever that is lacking, he would comment to try to correct it. И там, где этого не доставало, он комментировал это, пытался скорректировать. We also know that Prabhupada appreciated devotees when they got along. He was very upset when they were fighting, so he would definitely address that. Мы также знаем то, что Шрила Прабхупада очень ценил, когда преданные сотрудничали, его очень не радовало, когда, наоборот, соперничали, боролись в чем-то. И поэтому точно бы он бы это также скорректировал. Prabhupada talked a lot about serving Krishna without any ulterior personal motives, so he would talk about that. Шрила Прабхупада очень много говорил о том, чтобы мы служили Кришне без какого-либо корыстного мотива, поэтому он бы также это затронул. In other words, serving to get some position or some promotion, or in any way serving Krishna to get something, some sense gratification or something material for myself. He would definitely talk about that. Другими словами говоря, то есть выполнять служение для того, чтобы получить какое-то продвижение или подняться выше по лестнице, то есть служение Кришне ради таких мотивов, Прабхупада бы, несомненно, бы скорректировал. I think he would definitely talk about the TOVP and get that happening even faster. Я также думаю, он бы проговорил о храме ведического планетария и сделал так, чтобы это произошло быстрее. But Jyotirmaya, I don't know if she's here, but interesting thing. Не знаю, если вы здесь. Интересная вещь в том, that a lot of these problems would be solved without Prabhupada having to say one word, just by his presence. It's like his presence would just create sobriety in everyone's head. You would kind of know, in Prabhupada's presence, you just kind of know if you're doing something wrong. You would just feel it, you would know. что большинство из этих проблем решились бы просто за счет присутствия Шрилы Прабхупады. Ему даже бы ни слова не нужно было бы сказать. В присутствии Шрилы Прабхупады все становились серьезными, здравомыслящими, и уже сразу вы, то есть, знаете, как правильно действовать. In the fourth canto of the Bhagavatam, Prabhupada said that
when the guru comes, he comes into a chaotic situation and he creates order out of the chaos. And when he leaves, from the order comes chaos. So just by Prabhupada coming, it would just create order just by his presence. В четвертой песне Шримад Бхагаватам Прабхупада комментирует то, что когда приходит гуру, он приходит в какую-то хаотичную ситуацию, и там он создает порядок. И опять же, когда он уходит, то из порядка все превращается в хаос. Таким образом, за счет присутствия Шрилы Прабхупады был бы порядок. One thing I've seen very clearly over the years is that the success of our mission is not because devotees are that smart or that talented. It's because devotees are very chaste to Prabhupada's instructions, and those who carefully try to execute those instructions will always get the best results. То, что я заметил в течение многих лет, это то, что успех достигается не за счет того, то, что у нас преданные, разумные или талантливые, а за счет того, то, что они, по сути, целомудренно, усердно следуют наставлениям Шрилы Прабхупады и придерживаются их. За счет этого и достигается успех. Yeah. In other words, we can be creative. Just don't be so creative that you create something that Prabhupada doesn't want. Другими словами говоря, мы можем быть креативными, создавать что-то, но будьте в разумных пределах, не создавайте то, что бы не понравилось и не хотел Шрила Прабхупада. Now, let's say, for example, Давайте you скажем, want например, to eat something, and you tell somebody, "Could you make me some spaghetti and tomato sauce?" хотите поесть и говорите кому-то, я голоден, приготовьте, пожалуйста, мне спагетти в томатном соусе. And they think, well, that's really plain. I'll put some curd in it. I'll put some eggplant in it. I'll put some cheese in it. И вот думаем, то что, ну это уж слишком просто. Добавлю туда немножко, например, там йогурта, сыра, баклажан. And you think, wow, it's so much better now. And you're like really happy to serve it. And then the person looks at it and says, I didn't ask for all this. Why did you put that in? И вы вот сейчас очень довольны собой, готовы с радостью это раздавать. И когда подносите этой личности это блюдо, то личность говорит, что такое, я же этого не просил. So if we're going to creatively serve Prabhupada, Así we have to be que careful not. creativamente, que si queremos servir a Prabhupada, tenemos que ser cuidadosos. Anurada, yeah, okay. Silencio, por favor. Mute, how do you say mute? 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 Silencio. Silencio, yeah. How come we can hear you with your microphone off? Anyway. So we have to be careful not to add anything to Prabhupada's instructions that he wouldn't want. Таким образом, мы должны быть осторожны в том, чтобы не добавлять чего-либо к наставлениям Шрилы Прабхупады, то, чего бы он не хотел. So we have some more comments or questions. This is from Krishna Koshini. Еще вопросы, комментарии. Следующий от Кришна Каршини. I lost the question. Hold on. What about a situation when we had a chance to be very close to our guru, and what we experienced in relationship with our guru made us lose faith in him, in the sense that we realized that he is not that advanced as we thought. Yeah. Что в этой ситуации, когда у нас был шанс answered. общения с гуру, близким, и когда мы в процессе этого общения потеряли в него веру, ну, то есть, по сути, осознали то, что он не настолько продвинутый, как мы думали. So, I think we spoke about this on Wednesday. По-моему, мы говорили об этом в среду. That faith is very important. Что вера очень важна. And our faith should first be in Srila Prabhupada. Для начала наша вера должна быть в Шрилу Прабхупаду. So no matter what anyone else does, we have that faith in Prabhupada. Неважно, что остальные делают, когда у нас есть наша вера в Прабхупаду.
And I think part of the problem is that maybe we expected our guru to be somebody who he's not. Думаю, часть проблемы в том, то, что, возможно, мы ожидали то, что наш гуру тот, кем он на самом деле не является. Okay, so imagine right now, today, every Prabhupada disciple was escorted out of the material world on a Vaikuntha airplane, and it's just all of you are left. Вот представьте, сегодня каждого ученика Шрилы Прабхупады сопровождают на виман, который увозит их на Вайкунху, и вот только здесь вы остались. And you all get together and you have to decide, well, who's going to be initiating? И вот вам всем сейчас придется собраться вместе и решить, кто же теперь будет инициировать. So we decide like Shamarasika is going to initiate. И вот мы тут Okay. решаем то, что Шьямарасика будет инициировать. And, there's a lot of women here. You can't initiate right now. There's a moratorium. But let's say women could initiate. We pick, it's like 10 of you, right? И также здесь очень много женщин, но вы пока не можете инициировать, на этом мораторий наложен. Но так или иначе, вот вы тоже начинаете инициировать. And so now these devotees are coming to Shamarasika. Oh, Guru Maharaj, my obeisances at the toes of your lotus feet. И вот все преданные подходят к Шьямарасике: о, Гуру Махарадж, ваши поклоны к вашим лотосным стопам. You are so transcendental, you're not of this world. Вы настолько трансцендентны, вы за пределами этого мира. You're the dearest to your Guru Maharaj, like that. Вы очень дороги, самый дорогой своему духовному учителю и вот тому подобное. And you're all thinking, wait a minute, what happened? И вы все думаете: минуточку, что ж произошло? Yesterday, he didn't have lotus feet. Вчера у него не было лотосных стоп. Today, he's now been appointed guru, and all of a sudden he grew lotus toenails. А вот сегодня его назначили гуру, и ни с того ни с сего у него лотосные ногти на пальцах. How would you feel? Как бы себя чувствовали? This is like weird, wouldn't you? Это было бы странно, не правда ли? So now you can imagine what it was like for us when Prabhupada left and 11 of our godbrothers became gurus and were sitting on big seats and being worshipped. Вот можете представить, что же это было с нами, когда 11 из наших братьев-боги стали большими гуру, сидели на вьясасанах, получали поклонение. So now all the disciples of Shamarasika are thinking, we have a saying in America, it's a kind of a funny saying. They're thinking he's the best thing since apple pie, like something like really great that happened, like apple pie was a great thing that happened in America. So, I don't know. He's the best thing since borscht. Borscht was created, like that. И вот сейчас все ученики Шьямарасики начинают думать, то, что он самое лучшее, что произошло со времен сотворения борща. Это даже нечто лучшее, чем сам борщ. And you're all thinking, no, he's just like us. It's Prabhupada that's like that. The Prabhupada's a transcendental person. He has lotus feet. He's from the spiritual world. And we're just, Shamarasika is just trying to serve Prabhupada. He's a nice devotee. He's a good devotee. But he's different. Но вы же все при этом думаете, но нет же, он не может быть на таком же уровне трансцендентном, как Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада, он один такой, а он просто пытается служить Шриле Прабхупаде, его наставлениям, но он отличается. Does that make sense to you? Понятно вам? So the disciples of Shamarasika who are thinking he's on the level of Prabhupada or close to it, down the road, they're going to see he's not.
and they could be disappointed because they were expecting something different. И вот ученики Шьямраси, которые думают, то, что он примерно такой же, как и Шрила Прабхупада, на таком же уровне, со временем они заметят то, что он отличается и совсем не такой, и поэтому могут быть разочарованы. Does that make sense? Это понятно? So that's part of the problem. Это часть проблемы. Another part of the problem is that we weren't connected deeply to Prabhupada. Еще часть проблемы в том, то, что мы не были близко связаны с Шрилой Прабхупадой. So that would have helped us balance our expectations. Это бы помогло сбалансировать наши ожидания. And like we said on Wednesday, Kripa Moya said, we always remain respectful to our Guru for connecting us to the disciplic succession. И как в среду Крипа Моя говорил о том, то, что всегда имейте уважение к своему гуру за то, что он присоединил нас к духовной цепи. And we can either take more shelter of Prabhupada or take shelter of other devotees who we find at this point in our life are inspiring us. И также мы можем принимать больше прибежища у Шрилы Прабхупады или у других преданных, которые мы считаем, что в данный момент жизни они вдохновляют нас. That's what I can say about that for now. And if any of you have questions, you can ask. Это все, что я хотел сказать об этом на сейчас. Если у кого-либо есть вопросы, то можете сейчас задать. The book I write about Prabhupada is going to be called, I think, An Ordinary Person with an Extraordinary Spiritual Master. Книгу о Прабхупаде, которую я собираюсь написать, будет, скорее всего, называться «Простая личность в удивительном духовном учителе». Because that's the message I want to have devotees understand. Потому что это то послание, которое я хотел, чтобы преданные поняли. That we're all ordinary, but we all can become extraordinary if we take shelter of an extraordinary spiritual master. Все мы простые, но мы можем стать удивительными, если мы примем прибежище у удивительного духовного учителя. So you see your spiritual master and you say, oh, my spiritual master is effulgent. Well, the actual understanding is the light is coming from Prabhupada and it's reflecting off him. He's not the sun, he's just reflecting the sun. То есть вы видите своего духовного учителя и говорите, вот он светится, но истинное понимание у нас в том, что свет исходит от Прабхупады, и духовный учитель, он лишь отражает этот свет. And if that guru ever does not properly represent Prabhupada, then you can reject that guru. Если этот гуру, он не представляет Прабхупаду правильно, то вы можете отвергнуть его. Because in ISKCON, our job is simply to represent Prabhupada. Потому что в Исконе наша обязанность всего-навсего просто представлять Прабхупаду. But because we're all different as individuals, some of us will be attracted to one guru, some of us will be attracted to another. Some of us may find that we have changed, we're different people now, or our guru has changed. So we can find shelter in other senior Vaishnavas and remain respectful to our guru, more from a distance, our Diksha guru. Но так как мы все личности, то у нас есть свои предпочтения, и также со временем мы меняемся, или же даже гуру может меняться, и мы всегда все равно должны поддерживать уважительное настроение к отношению к духовному учителю, но в таких ситуациях можем поддерживать уважение на расстоянии и принимать наставления других старших преданных. You want to hear something interesting? Хотели бы услышать нечто интересное? When these original 11 became gurus, there was a feeling amongst some devotees that Prabhupada had given them Guru Shakti, which elevated them to a state beyond all their other godbrothers.
Когда вот эти изначальные 11 личностей стали гуру, то было некоторое понимание, то, что они получили гуру Шакти, то эта Шакти приподняла их над уровнем всех остальных. So you had like 10,000 devotees in ISKCON, but you had 11 that had been promoted by Prabhupada's Guru Shakti to some very, very exalted platform and left all of us back down here and they're way up there. That was the thinking of some. И, то есть, представьте, было 10 тысяч преданных, и тут 11 из них были продвинуты на очень-очень возвышенную платформу, а вот мы все остались на вот этом том же уровне. То есть такое размышление, понимание было у некоторых. But when Prabhupada was asked who will be the next guru, Prabhupada said, whoever the best follower will be the best guru. The one who listens the best, follows the best will be the best guru. He never said, the 11 I choose to drop some nectar on their head and they'll grow, 4 arms and become the next gurus. Ну, когда Прабхупаду спросили, кто будет следующим гуру, он сказал то, что тот, кто следует лучше всего, выполняет наставления, придерживается этому, он и станет, а не то, что вот теперь он сейчас попрыскает нектаром на голову этих 11, у них там 4 руки проявятся. Нет. So that thinking created lots of problems. И такой тип мышления создал большое количество проблем. And people were thinking, oh, these 11 they're almost like Prabhupada. They're very close. They've been blessed with some special Shakti. И люди думали, размышляли, то, что вот эти 11, они очень близки к Прабхупаде, к его уровню, потому что они получили вот это особое благословение Шакти. Now, here's a sad story. You might as well know the truth. This is history. И вот это грустная история. Можете, в принципе, знать правду. Это правда истории. One devotee was blessing himself with special Shakti in the form of LSD. Один преданный благословлял сам себя особым Шакти в форме наркотика ЛСД. And he was sitting on the Vyasasana screaming, Radhe, Radhe, completely intoxicated. И он сидел на Вьясасане и кричал «Радхи, Радхи», полностью находясь под воздействием. And some people were thinking, this is bhav, ecstatic symptoms. И кто-то из людей думал, это бхава, экстатические симптомы. And his godbrothers were thinking, this is insanity. А его братья в Боге думали, это безумие. It was actual history. На самом деле такая история. And so we cannot imitate Prabhupada. Мы не можем имитировать Прабхупаду. We are like teaching assistants in Prabhupada's class. You have that in Russia, teaching assistants, university, students will teach. Мы как помощники учителя, вот как, возможно, у вас тоже в России это есть. То есть есть учитель в университете, и есть и у него помощник даже среди студентов. So that's what the disciples of Prabhupada who take the position of guru, they're assisting Prabhupada. Таким образом, ученики Прабхупады, которые заняли положение гуру, они помогают Прабхупаде. And however chaste and devoted they are to Prabhupada, that's how qualified they are. И насколько они, по сути, целомудренны и преданы Прабхупаде, настолько они квалифицированы. And this must be true because you will all have to do the same thing and you will all have to become guru and this is how you'll do it. Такова истина, потому что вам всем также нужно будет через это пройти. Вы тоже должны будете стать гуру. It's not like I have a little bottle of nectar and the name of 10 disciples on it. Say, you're going to become guru when I leave, and you put a drop of nectar on your lip, and now you have grow lotus toenails. It's not like that.
И это не то, что вот перед тем, как я уйду, у меня будет бутылочка, наполненная нектаром. Я скажу то, что вот эти капельки распространить между вот этими 10 учениками, у вас проявятся это дополнительные силы и then- могущества, и станут лотосные стопы. Нет. And you'll say, me become guru, I can't do it. That's your qualification. You can't do it. И вы скажете, я стать гуру, я не смогу это сделать, не могу. Такова наша квалификация, мы не можем. You're not supposed to do it. Вы не должны этого делать. You just represent Prabhupada and he'll do it. Вы просто представляете Прабхупаду, и он это сделает. You know, I have this experience often that after I give a class, someone will say, wow, that was amazing. У меня часто бывает такой опыт, то, что после лекции кто-то подойдет ко мне и скажет, о, это было прекрасно, And удивительно. they're trying to tell me that I'm amazing. И они пытаются сказать мне, то, что я прекрасен. And then I'm thinking, all I did was repeat what Prabhupada said. It's like, I'm not amazing. I just repeated what he said is amazing. That's why it was amazing. It's nothing to do with me being amazing. И я же размышляю, на самом деле я здесь ничего удивительного сам не сказал. Я лишь повторял то, что Шрила Прабхупада говорил. Прабхупада Yeah. удивителен, и его слова I удивительны. can bring up a whiteboard, right? I can bring up, and then I can write down Newton's theory of relativity, and you can all say, "Wow, that's amazing!" And you think I'm some big genius. I go, no, that's just his theory. I'm just explaining it. So it's like that. Или я могу выйти там и на доске написать теорию относительности, и все могут подумать, о, вот вы удивительны настолько. Не, ничего, я просто же повторяю эту теорию. So as you represent Prabhupada to others, you become guru. И когда вы представляете Прабхупаду другим, вы становитесь гуру. And even though you're an ordinary person, you become extraordinary. И даже если вы простая личность, вы становитесь удивительной. So Prabhupada said, you become Mahatma by serving Mahatmas. И Прабхупада сказал, вы становитесь махатмой за счет служения махатмам. Yeah. So you become great by serving the great. You become small by serving the small. Вы становитесь великими, когда служите великим, и становитесь маленькими, когда служите маленьким. An ordinary person cannot stay an ordinary person if they serve an extraordinary person. И простая личность не может оставаться простой личностью, если они служат удивительной личности. So if you serve Prabhupada properly, you can never stay ordinary. It's not possible. Таким образом, если вы правильно служите в Прабхупаде, то это будет невозможно. Хорошо? Хорошо. Good. Good. Good only. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा है. All right. These are important things to understand. Это важные вещи, нужно понять. So Kamal has a comment or a question. What I felt is that one can have interpersonal relationship with you as a disciple very easily. То, что я ощущала, то, что можно иметь личностные отношения с вами как ученик очень легко. But how can such traditional guru-disciple relationship be possible if the guru has lacks of disciples? Но как же это такое традиционное отношение между гуру и учеником будет возможно, когда у гуру сотни тысяч учеников? The relationship it can be personal, but it's going to be personal in a different way. Отношение может быть личностным, но оно будет личностным по-другому. And if one takes a guru who has even over 500 disciples, what to speak of 10,000, 20,000, 50,000,
one should know that there may be no personal interaction ever in your life. That Если don't expect it because you'll be disappointed. кто-либо принимает гуру того, у кого есть 20 тысяч учеников, то нужно быть готовым взаимоотношения в этой жизни. Yeah. If a guru has that many disciples, the only people interacting personally are generally the ones that are serving him personally or have some position in the organization where he has to interact with them regularly. То есть в таких случаях обычно личностно будут общаться с гуру лишь слуги, которые лично ему служат, или же он будет общаться с теми, кто занимает какое-либо положение в организации, где ему нужно с этими личностями сталкиваться. Some people don't need that personal relationship. Некоторым людям не нужно такое личностное отношение, Some do. а некоторым нужно. So if you don't, no problem. And if you do, and you have a guru with lots of disciples, it's more of a problem. И то есть если вам не нужно, то без проблемы, но если если вам это все-таки требуется, то тогда, если у гуру не так много учеников, то тоже не проблема. But you can also have a Siksha guru where you can have a more personal relationship with. Но у вас также может быть и шикша гуру, с которым будут более личностные отношения. Anyway, Prabhupada would say the relationship is transcendental. Так или иначе, Прабхупада бы сказал, то, что отношения трансцендентные. But still, that personal association is powerful. Но тем не менее, это личностное общение, оно могущественно. Okay, next question. Так, следующий вопрос. Why we feel close to Srila Prabhupada and Sankirtan? Почему мы ощущаем близость к Шриле Прабхупаде на Санкиртане? I think two reasons are there, because this service is so dear to Prabhupada and because it's his books that you're selling. Я думаю, две причины. Потому что это служение очень дорого Шриле Прабхупаде, и второе, потому что вы продаете его книги. And also because Prabhupada is always teaching us to be compassionate, and book distribution is a manifestation of compassion. И также Шрила Прабхупада всегда учит нас состраданию, и распространение книг — это проявление сострадания. So whenever you do something that is Prabhupada desires or is dear to Prabhupada, you will feel close to him. Поэтому, когда вы исполняете то, что Прабхупада желает, или то, что дорого ему, то вы будете ощущать близость с ним. And also because it's a big austerity, and you're doing that austerity for Prabhupada, so naturally you'll feel close to him. Также это же большая аскеза, и эту аскезу вы совершаете для Шрилы Прабхупады, поэтому, естественно, вы ощущаете ближе к нему. If you're doing it in Russia, it's so cold. Особенно если этим вы занимаетесь в России, там так холодно. So who are you doing that austerity for? You're doing it for Prabhupada. He's pleased. Для кого вы совершаете эти аскезы? Для Прабхупады, он удовлетворен. Yeah. Anytime you do something that's dear to Prabhupada, you'll feel close. В любое время, когда вы делаете что-либо для Прабхупады, вы будете ощущать близость. Okay. Taurus says, we perceive everything by our own filters. Sometimes it happens even to Guru's instructions. It happened personally to me that I got instruction and I thought that I understood it, but I didn't, and I ended up not following the order. How to see the order exactly as Guru wants it to be and not deviate from the original meaning of the order, not create your own version of that order.
Так, вопрос в том, то, что зачастую мы все смотрим через свою точку зрения, через свои перспективы. То есть иногда происходит это также с наставлениями от гуру. Произошло лично со мной, то, что я получил наставление, и я подумал, то, что я понял это наставление, но на самом деле я не понял, и в итоге не выполнил это наставление. Поэтому как же видеть наставление именно так, как гуру хочет этого, и не отклоняться от изначального значения этого наставления, не создавая свою собственную версию этого наставления. Prabhupada tells a story. Прабхупада рассказывает историю. The guru asked for a glass of water. Гуру попросил стакан воды. So what do you think the disciple brought him? И что же вы думаете, ученик принес ему? Who knows? Кто знает? You know, water's not very special. Знаете, вода ничего такого особенного. And my guru asked for water, so I should bring something better than water, right? Like maybe apple juice or milk. Гуру попросил воды, но я должен принести что-то получше, чем вода, поэтому там яблочного сока, молока, Honey, lemon, and ginger tea. имбирный чай с лимоном. That's way better than water, isn't it? Намного лучше, чем вода. So the disciple brought the guru milk. Ученик принес гуру молоко. So guru says, why did you bring milk? He said, because milk's better than water. Гуру спрашивает, почему ты принес молоко? Потому что молоко лучше, чем вода. And the guru says, but I didn't want milk. I wanted water. That's why I asked for water. Но гуру говорит, но я не хотел молока, я хотел воды, поэтому и попросил воды. So I think that's what Taurus is referring to. Я думаю, насчет этого и говорит этот вопрос. The guru said water, Taurus heard milk. Гуру Because ему how could you just сказал, offer water? That's like nothing. гуру сказал воды, а вот мы услышали молоко. Потому что как же можно предлагать воду? Вода вообще ничего такого. Well, Taurus, one simple answer to your question is just repeat back what you think you've understood to find out if that's correct. И простой ответ на этот вопрос. Повторите, опять же, то, что вы подумали, то, что вы правильно поняли, произнесите это вслух и подумайте над этим. Sometimes I'll ask someone what to do, and then they'll repeat it back, and then we can see if they understood it or they misunderstood it. И то есть иногда я могу кого-то спросить, повторите все, что я сказал, и после того, как они это повторяют, я Да. могу понять, уяснили они это или нет. The more you understand what the guru wants, the more you understand what the guru wants. It'll be easier. То есть чем больше вы понимаете, что хочет гуру, тем больше вы понимаете, что хочет гуру. Это будет легче просто. If you think this is hard, it's much harder to understand a wife, what she wants, what she says. Understand the guru is way easier. Можно даже подумать, то, что тяжелее понять, чего хочет жена, супруга. Понять гуру намного легче. Because sometimes the wife will say, I don't want it, and she means she wants it. And how are you going to know that? Потому что иногда жена скажет, я не хочу этого, но она подразумевает то, что хочет. А как вы это узнаете? Sometimes she says, I don't care, which means I do care. Иногда она говорит, мне все равно, что подразумевает, мне не все равно. So through experience, you understand. Через опыт вы поймете. The disciple is always trying to understand what is the mood, what is the mind, mentality, and heart of the guru so they can better serve the guru. Ученики всегда пытаются понять, каково умонастроение, сердце, менталитет гуру для того, чтобы лучше служить ему. So your guru says, get me something to drink. Гуру говорит, дайте, принесите мне попить. And you say, what? Вы говорите, что? And he says, anything. Он говорит, что-нибудь. So now you have to know what that anything could be. Теперь вы должны знать, понимать, что может быть этим что-нибудь. And then you bring him a glass of beet juice. И затем вы приносите ему стакан свекольного сока. And he's like, and he says, I don't like beets. Он говорит, мне не нравится свекла. But Guru Maharaj, you never told me. Ну, Гуру Махарадж, вы никогда не говорили об этом. And he says, you ever see me eat beets before? And you think, no, I never have. Why do you think I like them? I never eat them. So you have to be smart.
Он говорит: ты когда-нибудь Observe. видел, чтобы я свеклу ел? Observe. Не, никогда не видел. Так с чего ж ты решил то, что она мне будет нравиться? То есть вы должны проявлять разум. Okay. I'm going to ask Chaitanya Dasi. Get me something to drink. Chaitanya Dasi, what will you get me? Итак, спрошу Читания Даси, принеси мне попить. Читания Даси, Tell что me what ты you get дала? me. Prabhu, may I answer? If it's in Mayapur, perhaps neem juice. Neem juice. Ah, was I drinking neem juice every day? I think I was. Yeah. Yeah. In Mayapur, neem juice, coconut water, or sugar cane. That's all good. Да, если в Майапуре, то сок нима, сахарный тростник или кокос, все хорошо. Okay, Chaitanya Dasi, what are you going to make? I want to drink something. What are you going to make? Так, Читания Даси, что ж приготовишь, если я захочу попить что-то? She can't talk. Okay. Щи- Should I give the answer for you? Должен ли я дать вам ответ? Well, anybody who's around me knows that ginger, lemon, honey, or ginger, lemon. Yeah, well, Honorata would know. I could have asked her, yeah. So why would you give me ginger and honey? Because you see, oh, that's what you always drink. То есть все, кто рядом со мной часто пребывают, они знают то, что имбирный лимонный чай с медом. Почему? Потому что он часто это You пьет. just observe, then you know. Вы просто следите, затем вы знаете. The worst thing you can do is you give your guru what you like without knowing what they like. And assuming, because I like it, they'll like it. Because I like it, it must be the best thing. Но Right? худшее, что может произойти, то, что вы даете своему гуру то, что вам нравится, считая то, что все то, что вам нравится, по-любому ему будет нравиться. You go, here, Guru Maharaj, take this fruit. This is the best fruit. It's, you know, it's some kind of exotic fruit from the middle of the universe. And he takes a bite and he spits it out and says, this is horrible. And you're shocked because for you, it's special. So you have Вот, to give Гуру what they want and find out what they want, not what you want. И вот вы говорите: Гуру Махарадж, пожалуйста, примите вот этот фрукт, этот какой-то там непонятный, неизвестный никому фрукт из середины вселенной. И Гуру Махарадж берет и кусает его и выплевывает, и говорит: что же это такое, просто отвратительно. То есть вы должны давать не то, что вам нравится, а то, что было бы гуру приятно. Here's a really big problem, everyone. This is like really big. Making assumptions. И вот очень большая проблема, на самом деле очень большая, это когда мы делаем предположения. Taurus is serving Dhira Shanta Maharaj, and Dhira Shanta Maharaj likes sugarcane juice. Вот Тарус служит Дхирашанти Махараджу, а Дхирашанти Махараджу нравится сок сахарного тростника. So I come to Lithuania and I say, Taurus, can you get me something to drink? And he says, yeah. And what do you think he gives me? Sugarcane juice, because that's what Dhira Shanta Maharaj likes. So he gives me thinking that I like it, but he doesn't ask me if I like it. That's an assumption. И то есть, например, я тоже приезжаю в Литву, говорю: да, пожалуйста, дайте мне тоже попить. И он сразу же дает мне что? Тростниковый сок, предполагая то, что так как его Гуру Махараджу нравится, мне тоже это будет. И то есть это он делает предположение. And then when Sankarshan Prabhu comes, he drinks sugarcane juice. And when Bhakti Chaitanya Swami comes, he drinks sugarcane juice. So Taurus assumes all gurus love sugarcane juice, so he gives me sugarcane juice, but he doesn't ask me. Assumptions. Когда Санкаршан приезжает, то он также пьет тростниковый сок. И когда Бхактичитания с нами приезжает, он тоже пьет тростниковый сок. И поэтому, когда я приезжаю, то тоже и мне он его дает. То есть это предположение. Have you ever done that before? Made assumptions like that? Делали ли это вы когда-либо ранее? Совершали предположение? If you don't know the answer, I'll tell you. The answer is yes, you have. Если вы не знаете, какой ответ, я дам вам ответ. Ответ – да, делали. Da. Da, da, da. Yeah.
Okay. The next question is in Ruski. Can you read Yeah. it? Yes, Who's it first in from? Russian. Владимир. The question is from Vladimir. Okay. Добрый вечер. Я еще не являюсь преданным, хотя меня тянет к духовной практике. Мешает моя гордость. Кажется, что преданные, одевающиеся в индийскую одежду и поющие киртаны, неискренне и подавляют свои истинные желания. Как лучше поступить в такой ситуации? Все равно ходить на службу и стараться служить другим преданным, но с гордостью в сердце, или не ходить на службу пока? Прошу прощения, никого не хотел обидеть. Question is from Vladimir. Good evening. I'm still not a devotee, though I'm being attracted to spiritual practice. Perhaps my pride is on the way, that I'm seeing the devotees who are dressed in Indian clothing and who are singing kirtans are not sincere and are suppressing their true desires. How to properly act in such a situation? Continue to go for the services at the temple and try to serve other devotees, but with the pride in my heart, or stop going for the services for now? Please excuse me, I didn't try to offend anyone. Yeah. I don't think either one of those are good. I think you should go and continue serving, but purify yourself of that desire to see what's wrong with others. Я думаю, ни то, ни другое не является подходящим. Нужно продолжать совершать служение, на службы ходить, но при этом также пытаться очистить себя от этой гордости. Try to see the wrong in yourself. То есть попытаться найти ошибку в себе. Yes. I found the question in a sense a little funny. Я нашел такой один вопрос, звучит немного смешно. Because there's always going to be some fault on the part of devotees, because until they become pure. Всегда будут какие-то недостатки на стороне преданных, пока они не станут полностью чистыми. But to advance in Krishna consciousness, we need the association of those very devotees. Но для продвижения в сознании Кришны нам нужно общение именно даже с такими преданными. Say, those devotees weren't very serious. I didn't want to associate with them. But then in a few months, you won't even be a devotee anymore. I mean, it's possible. Вы скажете, эти преданные, они не серьезны, не хочу с ними общаться. Но без общения с ними вполне возможно, то, что через несколько месяцев вы уже и сами не будете преданными. Because we can't do this alone. Потому что мы не можем это сделать в одиночку. You know, it's interesting. Знаете, интересно. If I feel a devotee has a problem, it's probably because I have that problem that I could see it in them. Если я ощущаю то, что у преданного проблема, то, скорее всего, это потому, что у меня тоже эта проблема есть, поэтому я могу заметить ее в другом. Or it's pride, and I'm thinking, I don't have that problem, only they have that problem. Или же это гордость, и мы думаем, что у меня нет этой проблемы, только у них она есть. And I think when everyone heard this question, they were probably thinking, well, it's not possible that you don't have some of the same problem as they do. We're all conditioned souls. Когда мы слушали этот вопрос, мы, наверное, кто-то подумал, что невозможно же то, что у нас таких же проблем бы не было, как и у них. Мы же все обусловленные души. So to only see the problem in another and not in myself is not a good sign. То есть также, когда мы видим проблемы в других, а не в себе, это также не очень хороший знак. Yeah, so the best answer is learn how to appreciate. Лучшим ответом будет то научиться ценить. Of course, we don't want to make offense to devotees. Конечно, мы не хотим совершать оскорбления к преданным. And you don't have to be in the association of devotees to make offense, because you can make an offense from a distance also. There's no geographical limitations on making offenses. И нет
не предписано то, что нужно именно находиться в близости с преданным, чтобы совершить оскорбление к нему. Оскорбление можно совершить и на расстоянии, нету какого-то географического предписания. I'm not going to go to the temple. That way I won't make any offenses to devotees. No, you can offend them right from the comfort of your own home. То, что я не пойду в храм, чтобы не совершать оскорбление No преданным. problem. Не, вы можете совершить оскорбление прямо комфортно сидя у себя дома. Right? Также. So that's something to consider. Okay. The next question. Следующий вопрос. Scarlett says, I have yet not read anywhere in the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, many shastras about the importance of ISKCON. Так, вопрос от Скарлетт. Я еще не прочитал нигде значимости Искона в Бхагавад-гите или в Шримад Бхагаватам или другой Yeah. шастре. It's in the Navadvip Mahatmya that there would be a great movement, great devotee would come and create a great movement around the world. Но в Адвипдхам Махатме описывается то, что будет большое движение, великий преданный придет и создаст движение по всему миру. Anyway, it may or may not be in that book, but it's a prediction made by Bhaktivinoda Thakur. Может быть, не в той или не в ней, или не в ней, точно не скажу, но так или иначе это предсказание, сделанное Бхактивинодом Thakуром. And Mahaprabhu said, my name will be known in every town and village. So I think it's obvious that ISKCON is the movement that's doing that. И Махапрабху говорил, то, что имя будет повторяться в каждом городе и деревне. И я думаю, достаточно ясно, то, что Искон — это то движение, которое это исполняет. Yeah. And ISKCON, whenever we read in Shastra about Sangha, ISKCON was created for Sangha. То есть, когда мы читаем в шастрах о санге, как раз Искон был создан для санги. Sangha. Yeah. Sangha becomes Sangha. Yeah, means for sangha, then you say sangi. Yeah. And of course, everything Prabhupada says is as good as Shastra. So whatever he says about ISKCON, he says a lot about ISKCON in his books and his purports. И все, что Прабхупада не говорил, настолько же хорошо, как и шастра, поэтому он в своих книгах говорит много также об Исконе. Scarlett, if you go online, you can get the Vedabase. I guess it's vedabase.net or something like that. And then you can search. And you can search the word ISKCON and you can see everything Prabhupada said about ISKCON. And anywhere. And you'll see a lot of that in his purports. Скарлетт, если вы зайдете онлайн, зайдете на vedabase.net и просто впишите в поисковике слово «Искон», то там сможете обнаружить все то, что Шрила Прабхупада говорил в связи с этим. So she has another question. Еще вопрос. How can those who behave not according to pure Vaishnavas represent Prabhupada? Prabhupada and still, I guess, means still, and be considered pure saint, even though they not. I think that she means, how can they represent Prabhupada and still be considered pure and saintly, even though they're not following? То есть, по сути, вопрос в том, то, что как кто-то может представлять Прабхупаду и считаться чистым и святым, хотя они ему должным образом не следуют. Well, generally speaking, someone is not pure, obviously is not purely representing Prabhupada. В общем-то говоря, тот, кто не чист, он и чисто не представляет Прабхупаду. Or you could say they're poorly representing Prabhupada. Или же вы можете сказать, что они слабо представляют Прабхупаду. Yeah. So sometimes a person is officially removed from their positions in ISKCON, but people still appreciate them and people honor them, and that's not something ISKCON can control. Иногда личность могут официально отстранить от положения в Исконе, но люди продолжают по-прежнему испытывать уважение и ценят эту личность, и это то, на что Искон уже не может сильно повлиять.
It's like Scarlett, let's say your father is a really bad person, Давайте так скажем, Скарлетт, у вас отец, например, очень плохая личность, but he's nice to you, но он хорошо относится к вам, so you love him, и вы любите его, and everyone else hates him. а все ненавидят его, Let's say, например. and we might say, Scarlett, why do you love him? He's hated by the whole world. Вы скажете: Скарлетт, почему любите его? Его ненавидит весь мир. It doesn't make sense. Непонятно. And you say, because he's my father. I love my father. Вы отвечаете: потому что он мой отец, я люблю отца. So sometimes someone will do something that is very bad, and still people may have some affection for that person and consider him still to be saintly, and that's their choice. Иногда кто-то может совершить нечто очень плохое, но люди по-прежнему будут иметь хорошее отношение к этой личности, считать ее святой. Это их выбор. Yeah. But generally, generally, the organization would not recognize someone as a saint who has committed has not behaved according to Vaishnava principles. At least if it's regularly over and over and over again. If it's accidentally one time, it becomes a little more hard to get a unified decision on how to deal with a person. Но обычно организация не будет признавать кого-либо святым, если эта личность совершала неправильные действия на продолжительном отрезке времени. Если же это было одноразовое падение, то там уже будет по-другому, будет более тяжело прийти к общему мнению. The part of the confusion comes from chapter 9, text 30, Bhagavad Gita, because Krishna says you should see if somebody has an accidental fall down, you should still, and they rectify themselves, you should still see them as sadhus. Часть из этой запутанности исходит из Бхагавад-гиты 9.30, где Кришна говорит, что если у личности было падение, и она после этого восстанавливается, то мы по-прежнему должны рассматривать ее как садху. So that could be used to defend somebody as a sadhu, even though they acted abominably. И это можно использовать для того, чтобы защищать кого-то и говорить, что они по-прежнему садху, несмотря на то, что они совершили отвратительные действия. But as far as I know, the movement has recently made a decision that that is never going to happen again. If it has happened, it will never happen again. Но, насколько я знаю, движение недавно приняло такое решение, то что если это произошло один раз, то никогда не произойдет снова. That's the most I can say right now. Но это все, что я могу сказать на сейчас. It's important to understand that what goes on in ISKCON is not always under the control of any group of people, and many people may be devoted members of ISKCON that just don't like certain things that go on, so although they're members of ISKCON, they protest those things, or they don't support or sanction them in their own lives. То есть все, что происходит в ИСККОН, это не зависит от одной группы людей, потому что есть другая группа людей, которая придерживается другого мнения, отличного, и то есть они будут действовать по-своему, применяя это все в своей жизни. You know, sometimes a GBC resolution is passed by like 51% of the members, or 50. Yeah, it's like one vote made the difference which way it was going. So sometimes something passes, but almost half the GBC disagrees. But we don't know that as regular devotees. То есть иногда какая-то резолюция GBC, она проходит с голосованием всего лишь перевесом 51%. Это подразумевает то, что, по сути, половина GBC была не согласна с этим решением, но
Мы, то есть обычные преданные, возможно, даже об этом и не знаем. Ну, то есть половина было бы не согласна. Hare Krishna. Looks like I'm on the hot seat again, which I Чувствуете, expected. If we talk about this topic of guru, it's always, yeah, a little spicy. Okay. чувствуется, я опять на горячем месте сижу. Ну, всегда, когда мы затрагиваем тему гуру, то он всегда эта тема с перчинкой. Next question, Aman. Так, следующий вопрос от Амана. С чего начинается присоединение к ИСККОН? По каким критериям можно понять, нахожусь ли я в движении Шрилы Прабхупады? From what does the connection with ISKCON start? By what criteria it can be understood that I am in Srila Prabhupada's movement? Officially, there is no criteria, Официально нету критерий. but really, you know, it's you accept Prabhupada, you accept the authority structure within ISKCON, and you're not trying to disrupt things. You're not trying to go against anything, and then you can say you're a member of ISKCON. Ну, по сути, Living in вы a temple принимаете, doesn't matter wherever you live. вы принимаете Прабхупаду, вы принимаете авторитетную структуру ИСККОН, пытаетесь следовать всему и не мешать как раз. И неважно, в каком бы вы храме, где бы вы ни были, можно считать, что вы член. You don't have to like everything that goes on, but you respect the structures of the movement. Вы не обязаны, чтобы вам все нравилось в ИСККОНе, но, по крайней мере, вы уважаете структуру движения. You respect Prabhupada as the founder Acharya, the GBC as the ultimate managing authority. Вы уважаете Шрилу Прабхупаду как основателя Ачарья, GBC как конечный авторитет менеджмента. It's a general description. Это такое общее описание. Chaitanya Dasi says, sometimes a thought overwhelms me. It must be the most difficult thing. Three worlds is to accept service from an unqualified servant. I would ask you, you want to drink. Читание Даси пишет, что иногда That's the answer мысль to the question. переходит ко мне, то, что это, наверное, самая трудная самая трудная вещь во всех трех мирах — это принять служение от неквалифицированного ученика. So there's your answer, Taurus. How do you know what your guru wants? Just ask. И вот ответ вам, Таурус. То есть, если вы хотите знать, что хочет ваш гуру, спросите. That reminds me of the story of a truck that got stuck under a bridge. The truck was like this much too big, and it got kind of forced into the bridge because the front was lower and then the back was higher, and it got stuck, and they couldn't get it out. Напоминает мне ту историю о грузовике, который застрял под мостом, потому что ходовая главная часть, она была чуть пониже, поэтому прошла, а уже часть с грузом была чуть повыше, и вот застряла прямо под мостом. So they called in all these engineers and tried to figure out how to get the truck out. Позвали вот всех инженеров и пытались разобраться, как вытащить грузовик. And then some 8-year-old kid was walking by and he said, "What's the problem?" They said, "The truck is stuck under the bridge." Затем какой-то 8-летний мальчик проходил мимо, спросил, в чем проблема? А грузовик застрял, ответили ему. And it won't move. И не сдвигается. And the kid said, "Just let the air out of the tires, then you can get it out." And he walked away. И мальчик ответил, просто подспустите колеса, воздух спустите, тогда он станет пониже, и можно будет его вытащить. So that's similar to, what does my guru want? Just ask him. Like, it's common sense. То есть то же самое подходит, как когда что же хочет наш гуру. Просто спросите его, таков здравый смысл. And like we said, whatever you understand he wants, ask him if that's the right understanding. Если вы не совсем понимаете, что он хочет, то можете спросить, а правильное ли у меня понимание. See, Meat knows what I want, alkaline water. And Radha Priya would give me coconut water.
Вот, And if о, I didn't написано, tell что you мне what I нужно, что wanted, я хотел бы Chaitanya щелочная Dasana, вода, кокосовая вода. you would give me lemon gingerwood, right? If I didn't tell you, А probably. если бы я не сказал вам, то дали бы мне лимон с имбирем, с медом, да? And Anuradha would give me some weird herb from Mexico telling me I'll live 150 years if I drink it. А Анурадха, наверное, дала бы мне какую-нибудь странную травку из Мексики и сказала бы, то, что если я буду этот чай пить, то буду лет 150 жить. And if I go to China, that would happen like 14 times a minute. Take this herb, take that, it's good for you. А если я отправлюсь в Китай, то это будет происходить, наверное, 14 раз в минуту. Выпейте эту травку или вот эту. Okay, Alexander has a question. У You see Александра it? вопрос. А, Может ли быть такой уровень преданности, когда выполнение регулирующих принципов уже не обязательно? Can there be such level of devotion when following regulative principle is not mandatory anymore? Such level, what does such level refer to? Can there be such level of devotion when to follow regulative principles is not mandatory? In other words, can there be a high level of Почему? devotion without following regulative principles? Yeah, when it's not a must anymore. Yes. Yeah, well, devotion means to follow the instructions of Guru and Sadhu and Shastra. Преданность подразумевает то, что мы следуем наставлениям гуру, саду и шастру. So there can be some, but it's not going to mature to the highest level. Ну да, то есть возможно что-то, но это означает, Yeah. что еще не созрел до самого уровня. They asked Prabhupada, how can we love you? And he said, follow your vows. Because a lot of devotees weren't following their vows. Прабхупаду спросили однажды, как нам любить вас? Он сказал, просто следуйте обетам, потому что многие не следовали. So, yeah, we should try to follow as far as possible, because that's what bhakti means, to follow the order of Srila Prabhupada and Krishna. То есть пытайтесь следовать, насколько это возможно, потому что таков указ Шрилы Прабхупады и желание Кришны. Okay. So we have 19 more questions. У нас еще 19 вопросов. Is that true? Так? 19 hot seat questions still coming. 19 остреньких вопросов еще в пути. I'm gonna put an ice bag on my seat before the next class. Перед следующей лекцией положу себе лед под сиденье, потому что горячо будет. So yeah, then I am flying on Monday, so I'll be in the car at the time. I'll be on the plane, yeah. So I don't. Так, я в понедельник вылетаю, буду в I think I машине, can- не знаю, в это время. Unless I get internet on the plane, give class, but Yes. it's kind of noisy. Если, конечно, у меня будет интернет в самолете, такое бывает, но будет громко, там, шумно. And then I'll be in Hawaii, which means I want to be writing and studying. And I would have to give class at 3:30 a.m., which is the best time to study and write. И затем буду на Гавайях, а там я хочу больше писать и читать. И это, получается, время лекции будет в 3:30 утра, а это самое лучшее время как раз, чтобы писать, So изучать. we've given you so many classes on separation, and now there's going to be separation. Мы давали вам очень много лекций на тему разлуки, и вот сейчас это будет разлука. I want to make an announcement before we chant. I will be leaving Maya Vrindavan on February 23rd for Mayapur, and then I'll stay in Mayapur till March 2nd. So if you're coming to India, you can note that down. That's just been finalized. Я уеду из Вриндавана 23 февраля и пробуду в Майпуре до 2 марта. Поэтому, если вы будете вот в Индии, то добро пожаловать. Вот сейчас только что даты подтвердились. You're all invited to come. Всех приглашаем. 13th to 18th in Vrindavan. Well, I'll be in Govardhan, 13th to 18th, and in Vrindavan till the 23rd, and then Mayapur. То есть с 13 по 17 февраля на Гавардхане, затем с 18 по 23 непосредственно во Вриндаване и с 23 уже в Майпуре. And for those of you who have a lot of money and a lot of time, then you can come with me to Australia.
А из тех у вас, у кого очень много денег и времени, можете со мной отправляться в Австралию. And more money, more time, you can come with me to South America. А еще, если больше времени и денег, можете со мной отправиться в Южную Америку. Hare Krishna. So, Goramani, I have to go somewhere soon, so I'm going to have to disappear. Мне нужно будет скоро отправиться, поэтому скоро исчезну. So we will see you all when we see you. Well, if you want to see me later, I'm giving class to the Chinese in 7 hours from now, but I think most of you will be asleep. Если еще хотите со мной увидеться, через 7 часов я буду давать лекцию для китайских преданных, но, скорее всего, большинство из вас в это время будет уже спать. I have a different name in China. В Китае меня называют по-другому. It's Mahatma Prabhu. I don't know if Rasi Махатма Пабу. Mahatma Prabhu. That's my name in China. Махатма Пабу. Так меня в Китае называют. Shri Prabhupada ki jai. Go Premanandi. Hari Bol.